நமக்கு ஒரு சில பேக்கேஜஸ் இந்த மாதிரி வந்திருக்கு. அது என்னன்றதை நம்ம ஓபன் பண்ணி பார்ப்போம். We got some stickers. நல்லா ஹெவியா இருக்கு இந்த கீபோர்டு. முத கீபோர்டை கனெக்ட் பண்ணி பார்த்துருவோம். லைட்டிங் பக்காவா இருக்கு, செமையா இருக்கு. நான் மாட் பண்றதுக்காகவே இந்த கீபோர்டை நான் வாங்கினேன். இதுதான் ராயல் கிளட்ஜ் RK61 காம்பாக்ட் கீபோர்டு. அதாவது 60% தான் இருக்கும். 60 கீஸ் தான் இதுல இருக்கு டோட்டலாவே. இதுல என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா 3 டைப் ஆஃப் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கு. வயர்ட் கனெக்ஷன் வித் USB-C கனெக்டிவிட்டி, அப்புறம் 2.4 GHz வயர்லெஸ் மோடு, அப்புறம் ப்ளூடூத் மோடுமே இதுல இருக்கு. ஸோ சீம்லெஸ்ஸா நம்ம டிவைஸ் பிட்வீன் ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கலாம் அதுல ஈஸியாவே. நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்விட்சஸும் ப்ரௌன் ஸ்விட்சஸ் 2-3 கொடுத்துருக்காங்க. ஃபைனலி இந்த கீபோர்டு எப்படி சவுண்ட் பண்ணுதுன்றதை நம்ம பார்ப்போம். சைலண்டா இருக்கு இந்த கீபோர்ட். ஆக்சுவலி டெஃபினட்டா நம்ம ஒர்க்குக்கு இது யூஸ் பண்ணலாம். அப்புறம் இது காம்பாக்ட் லேஅவுட்னால நமக்கு வந்து கம்ப்ளீட்லி போர்ட்டபிள் தான், பட் ஹேஸ் அலுமினியம் கேஸ் சுத்தி இட் இஸ் குவைட் ஹெவி. பட் அது பெரிய மேட்டரா இருக்கும்னு அவசியம் இல்லை. பட் இதுல வந்து என்னன்னா ஆங்கிள்டு, ஆல்ரெடி அவங்களே ஆங்கிள்டு லேஅவுட் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நமக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ராவா கஸ்டமைஸ் பண்ண முடியாது. பட் வி கேன் ஸ்டில் கஸ்டமைஸ் த கீஸ்.